Clear? And one more proportion we have is fourth proportion. That is fourth proportion. A and B already in the proportion, and with C we are having one more number, that is X is in the proportion. So our task is to find out the X value. So from this, AX is equals to BC, where X is equals to BC by A. So these three formulas pre-remember. Mean proportion is under root AB. The third proportion is B square by A. And the fourth proportion is BC by A. Remember that. Please note these formulas. Done? Yeah. బుక్ ఎక్కడ పోయింది అది ఆన్లైన్ నోట్ చేస్తున్నావు మరి ఇక్కడ రాసుకో అమ్మా మళ్ళీ ఇది కూడా పెండింగ్ పడిపోద్ది స్టార్ట్ చేయడం కూడా నువ్వు ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసుకో ఇప్పుడు ఎట్లా చెప్తున్నావు అంటే నువ్వు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదు సార్ అందుకే లంచ్ కూడా స్కిప్ చేస్తున్నా రెండు కలిపి ఒకసారి తింటా అన్నట్టుంది ఇస్ డన్ అందరూ అమ్మ నువ్వు డిన్నర్ టైంలో కంప్లీట్ చేసేది నో ప్రాబ్లం రైట్ సో అగైన్ కమింగ్ టు హియర్ మళ్ళీ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి డైరెక్ట్ ఒకటి ఇండైరెక్ట్ ఒకటి డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ అండ్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ సో డైరెక్ట్ అంటే సింపుల్గా ఏం లేదు నువ్వు షాపుకి పో ఒక ఎగ్ కాస్ట్ అడుగు ఎంత ఉన్నది ప్రజెంట్ ఎగ్ 7 రూపీస్ రైట్ 2 eggs కాస్ట్ 14 3 21 4 so as number of eggs are increasing
the cost also increasing. As number of x are decreasing, the cost also decreasing. అంటే ఒక క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంకో క్వాంటిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమంటాం దాన్ని డైరెక్టివ్ ప్రపోర్షన్ అని గుర్తుపెట్టుకో. సో వీ విల్ డినోట్ ఇన్ దిస్ మేనర్ x ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద y. సో ఇంకా టూ క్వాంటిటీస్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే x1 బై x2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y1 బై y2 అని రాస్తాం. x1 by x2 is equals to y1 by y2 అని రాస్తాం. Now coming to here. Distance వచ్చేసి some 500 kilometers. Distance వచ్చేసి 500 kilometers. So now let us assume my speed is 50 kmph. My speed is 50 kmph. నేను ఎంత టైం తీసుకుంటాను ఇక్కడ 50 kmph తో 500 kilometers రావడానికి ఎంత టైం పట్టుద్ది 10 hours పట్టుద్ది, రైట్. 50 kmph నేను ఏం చేశాను అంటే 100 kmph చేశాను. ఇప్పుడు ఎన్ని అవర్స్ పట్టుద్ది ఓన్లీ. ఇదంతా కాదని చెప్పేసి 250 kmph చేశాను. రాకెట్ స్పీడ్ తోటి వచ్చేస్తాను. ఎన్ని అవర్స్ పట్టుద్ది ఓన్లీ 2 hours పట్టుద్ది. ఇది కూడా కాదురా 500 kmph తోటి వస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఎన్ని అవర్స్ పట్టుద్ది ఓన్లీ 1 hour. సో యాజ్ యూ అబ్జర్వ్ ఓవర్ హియర్ as right, as speed increases, time is going to decrease. స్పీడ్ తగ్గుతుంది, టైం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రివర్స్లో ఉంది కదా రిలేషన్. సో టైం పెరిగిన కొద్దీ స్పీడ్ ఏమవుతుంది తగ్గుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వై అంటాం. సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఎట్లా వస్తుందంటే x1 by x2 is equals to y2 by y1. So x1 is inversely proportional to y1, x2 is inversely proportional to y2. Simple.
Right. Done now? Yes or no? All right. Yeah, directly we'll move on to the first question. Right. ఫస్ట్ ఇది డిస్కస్ చేద్దామా? ఓకే, ఆగండి, కొత్తగా వద్దాం కొంచెం. రైట్, ఫస్ట్ సెకండ్ చూద్దాం రా. The ratio of number of boys and girls in the three sections A, B, C, 2:3, 3:7, and 4:11, respectively. The total number of students in A, B, C are 30, 40, 60, respectively. It means A లో 30 ఉన్నారు, B లో 40 ఉన్నారు, C లో 60. If students of all three sections are assembled together, then what will be the ratio of boys and girls together? Right. So let me take A section. What is strength of A section? 30 members. A section strength is 30 members. So these 30 members are divided into boys and girls. In which ratio? 2:3. అంటే బాయ్స్ 2 members ఉంటే గర్ల్స్ అందరు ఉన్నారు 3 members ఉన్నారు. రైట్. See here, ఈ 30 వాడు 2:3లో డివైడ్ చేశాడు, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? సో 2 and 3, how many parts you are getting? 2 plus 3 is 5. So that 5 parts are nothing but 30 students. 5 parts are nothing but 30 students. So 5 1 ja, 5 6 ja. One part value is how much? 6 members. One part value is how much? 6 members. So 2 parts are nothing but 12 members. And 3 parts are nothing but 18 members. Clear? Everyone. 13 వాడు 2:3లో డివైడ్ చేశాడు. 2 plus 3 is 5 parts. That 5 parts value is 30, which means one part value is 6 members. So 2 parts is nothing but 12 members. 3 parts are nothing but 18 members. Clear? Right, now coming to the B section. How many people are there? 40 people are there. Now they have divided like B is to G. What is it? 3:7. Right, total 40 members. Total how many parts are there? 10 parts. So this is nothing but one part value is 4 members. One part value is 4 members. So 3 parts are nothing but 3 4s are 12. 7 4s are 28. Clear? Now coming to the next one, that is C section. How many people are there? 6C. So boys is to girls is 4:11. 60. 4 plus 11 is 15 parts. So this is nothing but 15 parts. So one part is nothing but 4 people. 15 ones are 15 fours are. One part is nothing but 4 people. 4 parts are nothing but 16 people. And 11 parts are nothing but 44 people. Right, clear? Andarki clear? Now, what ఏమంటున్నాడు? If they are assembled together, what will be the ratio of boys is to girls అంటున్నాడు. సో బాయ్స్ టోటల్ ఎంత మెంబర్స్ ఉన్నారు చూడండి, 12 12 16. 12 12 16. రైట్. వాట్ అబౌట్ గర్ల్స్? 18 28 44. సో బాయ్స్ టోటల్ ఎంత వచ్చారు? 12 12 24 30. ఓకే, 40. ఫస్ట్ ఈజ్ టు 18 28 36 46 44 అంటే 90. రైట్. సో సింప్లిఫై చేస్తే 0 0 4:9. 4:9 ఉందా? వాడు సింప్లిఫై చేయడం రాలేదు. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఆన్సర్. యూ కెన్ సింప్లిఫై విత్ 5. 5 4s 5 9s 4:9. సో దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ ఆన్సర్. నౌ ఇక్కడ ఒకటి చూడండి, దిస్ 2 plus 3 is there.
This 2 plus 3 is how much? 5. And that 30 is divisible by 5. Now, 3 plus 7 is how much? 10. That 10 is divisible by 40. Yes. Then 4 plus 11 is 15. That 15 is divisible by 60. సారీ రివర్స్లో చెప్తున్నాను నేను. 60లో 15 పోతుంది, 40లో 10 పోతుంది, 30లో 5 పోతుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి, నెక్స్ట్ మనకి పనికి వస్తుంది. ఐ మీన్ రేషియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఖచ్చితంగా ఈ టోటల్ నెంబర్ని డివైడ్ చేయాలని చెప్పేసి చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ వాట్ మై మీనింగ్. క్లియర్? Done? Yes, అయిందా? Right. Coming to the first problem. Ratio is 7:3. Ratio is 7:3. సో 7 ప్లస్ 3 ఎంత అండి? 10. సో ఏదైతే రిజల్ట్ టోటల్ ఉందో 10తో యూజిబుల్ కావాలా వద్దా? 10తో యూజిబుల్ అయిన నెంబర్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఆప్షన్ సి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యువర్ ఆన్సర్. చూడండి, ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారు? టోటల్ అన్నాడు. ఇక్కడ పార్ట్లో ఇచ్చారు. టోటల్ చేస్తే 10 వస్తుంది. ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ 10తో డివిజిబుల్ అవ్వాల్సిందే, ఇంకో ఆప్షన్ లేదు. ఎందుకంటే ఆ 10 ఎవరు స్ప్లిట్ చేస్తాడు కాబట్టి. డన్? క్లియర్? ఓకే, రైట్. సీ ఓవర్ హియర్. ఇట్లాంటి టైంలో ఇఫ్ యూ వాంట్ XYZ ప్రాపర్ వాల్యూస్ కావాలి, ఇట్లా ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటే కాదు. సో 2, 3, 4 ఫైండ్ అవుట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ LCM ఆఫ్ 2, 3, 4. వాట్ ఈస్ LCM ఆఫ్ 2, 3, 4? మనకు సంబంధం లేదా? దట్ ఈస్ 12. సో X is 2, Y is 2, Z is nothing but just multiply each number with 12. 1/2 into 12, and then 1/3 into 12, and then 1/4 into 12. 2 1 ja 6 ja, 3 1 ja
4 1 ja 3 ja. So now you got the actual ratio 6 is to 4 is to 3. 6 is to 4 is to 3. Right. So now he is asking to find out x plus z minus y by y. X is what? 6. Z is what? 3. And minus 4 divided by y. Y is nothing but 4. So how much we are going to get? 5 by 4. That is 1.25. See here. లేదు ఇదంతా మాకు తెలిసామంటే తెలిసి సార్ పెద్ద రిస్క్ అయిపోతుంది అంటే ఒక పని చేయండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ ప్రాపర్ ఎక్స్ వై జెడ్ వాల్యూస్, ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎక్స్, సి హియర్ ఆల్ ఆఫ్ లిజన్. ఎక్స్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఎక్స్ క్లోజ్ చేయండి. నీకు ఏమేమి కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ నంబర్స్? 3 and 4. 3 4 12 రాసుకో. దెన్ బి కావాలంటే బి క్లోజ్ చేసి ఏమేమి నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 2 4. 2 into 4 is 8 రాసుకో. దెన్ సి కావాలంటే సి క్లోజ్ చేసి ఏం నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి? 2 3 6. సింప్లిఫై చేయండి, యూ విల్ గెట్ 6 4 3. సేమ్ రిజల్ట్ యూ విల్ గెట్. ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ. చిన్నప్పుడు నేను మెజిషియన్ రా, అందుకే అవన్నీ తెలుస్తున్నాయి. ఉందే చిన్న ప్రాబ్లం, దీనికి నో సార్. Has done right? Right. A sum of money is to be distributed among P, Q, R, S in the proportion of 5 is to 2 is to 4 is to 3 respectively. If R gets 1000 more than S, what is the share of Q? PQRS ratio ఏమి ఇచ్చాడు? 4 is to 3. Right? Now, R gets 1000 more than S అంటున్నాడు. సో R కి S కి డిఫరెన్స్ 1000 రూపీస్. R కి S కి డిఫరెన్స్ 1000 రూపీస్. R కి S కి రేషియో డిఫరెన్స్ ఏంటి? 1. So this one part is nothing but this 1000 rupees. One part is 1000 rupees. What is he asking now? What is the share of Q? Q share enti 2 parts. One part is 1000 rupees. 2 parts are nothing but 2000. Andera. బుక్ లేదా ఎక్కడ పోయింది? బుక్. వెరీ గుడ్. has done. నేను రాసిందే 2 lines, మళ్ళీ దానికి ఇంకా మీరు. రైట్, కమింగ్ టు దిస్ క్వశ్చన్. యా, సేమ్ యాజ్ బాయ్స్ గర్ల్స్ రేషియో ఇచ్చాడు చూడండి, సేమ్ దట్ టైప్. ట్రై దిస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో పీలో ఆల్రెడీ నంబర్ ఇచ్చాడు. నీ టాస్క్ ఏంటంటే క్యూలో ఈ 4 1 6ని ఈ 5 is to 4 is to 13గా డివైడ్ అయ్యి దెన్ యాడ్ హెన్స్ అండ్ గోడ్స్, దెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద రేషియో. రేషియో ఫైండ్ అవుట్ ఏమంటున్నాడు?
Yeah, try చేయండి కొంచెం బ్యాగ్. Yes, I'm giving you like 4 minutes. See, compared to that question, this one is easy actually. అక్కడ 3కి కూడా ఇండివిజువల్గా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఓన్లీ 1 ఇచ్చాడు, ఫైండ్ అవుట్ ఏమన్నాడు. ఓకే, రైట్. సో పీలో ఉన్నాయి అండ్ క్యూలో ఉన్నాయి, హెన్స్ డక్స్ అండ్ గోడ్స్. సో పీలో ఏమేమి ఉన్నాయి? 65, 169, right? Now coming to Q how many are there actually? 416. 416 ఏం చేశాడు వాడు? డివైడ్ చేశాడు. దట్ ఈస్ 5:14:13. Now 14 plus 13 plus 5 is how much? 32, which means 32 parts value is this much, right? So 32 1 ja 96 వస్తాయి, 32 3 ja. So one part value is 13. One part value is 13. 5 parts value will be 65. 14 parts value will be 14 parts 182. This will be 169. 13 13 now 169. Right? So now same thing. 65, 182, and then 169. So now
ఆల్ హ్యావ్ బీన్ యాడెడ్. నౌ హెన్స్ ఉన్నాయి, డక్స్ ఉన్నాయి, గోట్స్ రెండు కూడా యాడ్ చేసాడు. 65, 65, 130. This one is 3, 273, 170, 170, 340 అంటే 338. రైట్. సో ఇక్కడ ఈ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ అనేది క్వశ్చన్, అంతేనా? రైట్, చూడండి రేషియోస్ ఏమో 5:7, 5:14, 10:10, 21:21:10 ఉన్నాయి. సో మనకి సింప్లిఫై ఏ టేబుల్లో క్యాన్సల్ అవుతుందో వీ డోంట్ నో. సో ఫస్ట్ 2 తీసుకోండి సింపుల్గా, 273 by 130. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ 130 2s 260. 260 పైన ఏమవుతుంది ఒక స్మాల్ సి అరౌండ్ 260 పైన ఇంకా జస్ట్ 13 బ్యాలెన్స్ ఉంది, రైట్? 130 అంటే ఇది జస్ట్ 1లో అవుతుంది. 2.1 నియరెస్ట్ వాల్యూ రావాలి. గాట్ మై పాయింట్? సెకండ్ వాల్యూ బై ఫస్ట్ వాల్యూ సేమ్ రావాలి, 2.1 రావాలి, రైట్? ఆప్షన్ చూడండి, 7/5 వేస్తే 2.1 వస్తుందా? నో, రైట్? దెన్ 14/5 వేస్తే నియర్ టు 3 వస్తుంది. అండ్ 21/10 చేస్తే 2.1, రైట్? సో యూ కెన్ గో విత్ దిస్ ఆప్షన్, అంతే. సింపుల్ క్వశ్చన్. పీలో వాడే వాల్యూస్ ఇచ్చాడు, క్యూ జస్ట్ రేషియో ఇచ్చాడు, కన్వర్ట్ దెమ్ ఇంటూ వాల్యూస్ and add them, find out the final ratio. That is what the question. Upper last clear? Very good. Kite topper has done. Has done. ఎస్ నో ఏదో ఒకటి మాట్లాడండి, అది మాట్లాడాలమ్మా. రైట్. P is to Q, 1 is to 2. Q is to R, 4 is to 3. R is to S, 5. And U is 50% more than that of S. So S U చేసుకుంటే U is 50% more than that of S. ఒకవేళ S 100 అవుతే ఇదేమవుద్ది 150. సి పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆల్వేస్ 100 అనుకో బేస్ వాల్యూ. సో దీనికంటే 150 అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ మై రేషియో? 2:3, రైట్?
No. So I got S by U as 2 by 3. Now what is the value of P by U? P ekkado ikkada starting lo undi, U ekkado akkada ending lo undi. But still we have to find the ratio. So let us say P by U is equals to ఉన్న రేషియో ఏముందిరా P by Q. నెక్స్ట్ ఏముంది Q by R. నెక్స్ట్ ఏముంది R by S. నెక్స్ట్ ఏముంది R by U. If you observe this, cancel, cancel, cancel. ఏం మిగులుతుంది P by U only. So P by Q 1 by 2, then 4 by 3, then 4 by 5, then S by U is 2 by 3. So 2 1 ja, 2 2 ja. ఇంకేనా క్యాన్సిల్ అవుద్దా? It is 16, it is 45. Yeah, done. Right, వినండి. Suppose same question, A is to B, ఇట్లా రాద్దాం. A is to B, let us assume 2 is to 3 and B is to C is 4 is to 5. Now if they are asking to find out A is to B is to C అనుకుందాం. Yeah, వినండి. రైట్, A is to B, B is to C ఇచ్చేసి A is to B is to C find out ఏమన్నాం అనుకుందాం. So if you want A, directly you can multiply first two values. 2 4s are 8. If you want B, multiply middle two values. 4 3s are 12. If you want C, multiply last two values. 3 5s are 15. So this is what the required answer. అనవసరంగా ఏదో ప్రాసెస్ చేయకుండా ఫస్ట్ టు మిడిల్ టు లాస్ట్ టు గుర్తుపెట్టుకోండి. Now coming to this question, A is to B is 2 is to 3 and B is to C is 4 is to 5. C is to D is 6 is to 7. Asking to find out A is to B is to C is to D. So simple గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ A is to B, B is to C 2 రేషియోస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి 2 2 తీసేసుకున్నాం. ఇక్కడ A is to B, B is to C, C is to D 3 రేషియోస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి 3 3 తీసుకోండి. So multiply first 3. 2 into 4 into 6, how much? It is 48. A value is 48. Now B value, next 3 వేయాలి. So 6 4 3. So 6 4 3 ఏమొస్తుంది? 6 4 is 24. 24 into 3 is 72. Right. If you want C value, go with next 3. 6 3 5. So ఏమొస్తుంది అక్కడ? 30 into 3, that is 90. Next if you want D, multiply last 3. 7 into 5 35. 35 into 3 అంటే 105. ఇది ఆన్సర్ ఉందా? స్టిల్ లేదు. సో ఖచ్చితంగా సింప్లిఫై చేయాల్సిందే. అవన్నీ చూస్తే 3 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, తెలిసిపోతుంది. సో 3 1 జా 6 16తో స్టార్ట్ ఏదైనా ఆప్షన్ ఉందా? అయితే ఇదేరా, ఎక్కువ కష్టపడొద్దు అంతే. నిజం
సేవ్ కావాలంటే ఎంత చేసుకుంటూ పోతే కాదు కదా. ఫస్ట్ అయితే 16 వచ్చింది, అది క్లియర్గా ఆప్షన్ పెట్టేసండి అంతే. నెక్స్ట్ వీక్ కూడా ఇదే స్ట్రెంత్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? చాలా ప్రశాంతంగా ఉందిరా, తక్కువ స్ట్రెంత్ వస్తే సీరియస్గా. ఏదంటే ఇంకా అరవలేక చావాలి. ఇది అర్థమైందా లేదా? ఏస్ టు బీస్ టు సీస్ టు డి. మీకు ఇంకా ఇంకా క్లియర్గా కావాలంటే చూడండి. సపోజ్ ఏ కావాలి, రైట్ వినండి, ఏ కావాలి. సో డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ టేక్ ఫస్ట్ 3. ఓకే, ఫస్ట్ 3 తీసుకున్నాం. బి కావాలి, బి ఎన్నో నంబర్? సెకండ్ నంబర్, రైట్. సో సెకండ్ స్టార్ట్ అయ్యి 6, 4, 3, నెక్స్ట్ 3కి వెళ్ళిపో. నెక్స్ట్ సి కావాలి, సి ఎన్నో నంబర్? 3 నంబర్. సో 6, 3, 5, నెక్స్ట్ 3 అన్నమాట. డి కావాలి, ఎన్నో నంబర్ ఇది? 4th. సో 1, 2, 3, 4 ఇక్కడ స్టార్ట్ కాబట్టి ఈ 3 తీసేసుకోండి, సింపుల్ అయిపోతుంది. డన్ విత్ దిస్. ఎస్సా నోవా ఏదో ఒకటి చెప్తే. యా ట్రై చేస్తారా క్వశ్చన్? మనకి ఎందుకు సార్? రైట్ వినండి. సపోజ్ ఒక నంబర్ 10% ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే 100 ఉండే నంబర్ ఏమైనట్టు? 110 అయినట్టు, రైట్. సో ఇంకా సింప్లిఫైడ్ ఫామ్లో నేను 1.1 అని రాస్తా, పర్సంటేజ్ కాబట్టి బై 100 వేయాల్సిందే, రైట్. సపోజ్ నంబర్ 30% ఇంక్రీజ్ అయిందంటే 100 ఏమైనట్టు? 130 అన్నట్టు. ఇంకా సింప్లిఫైడ్ వర్షన్లో 1. So just multiply the number with 1.1 or multiply the number with 1.3 to get the required result. Suppose number 10% decrease అయింది, which means 100 కాస్త ఏమైనట్టు? 90 అయినట్టు. సో ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? నంబర్ని 0.9తో మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడే కాదు పర్సంటేజ్ పనికి వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. 10% ఇంక్రీజ్ అయితే డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ మల్టిప్లై విత్ 1.1, 30% అయితే 1.3, 50% అయితే 1.5, 10% డిక్రీజ్ అంటే 190 అయినట్టు. సో యూ కెన్ డైరెక్ట్ మల్టిప్లై విత్ 0.9. సపోజ్ 20% డిక్రీజ్ అన్నాడు, ఏమైంది ఇప్పుడు? 180 అయినట్టు. యూ కెన్ డైరెక్ట్ మల్టిప్లై విత్ 0.8. ఎందుకు ఏమిటి ఇలా పక్కన పెట్టండి, జస్ట్ రిమెంబర్. ఓకే, నౌ సో ఇనిషియల్ రేషియో ఈస్ 5:7:8. సో ఫర్ ఫస్ట్ వన్ వాట్ హ్యాపెండ్? ఇంక్రీజ్ బై 40%. అంటే ఏం చేయాలి నేను? మల్టిప్లై విత్ 1.4. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 50%, మీన్స్ ఇంటూ 1.5. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? 1.75. ఈ రేషియో ఇస్తే రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ వచ్చేసినట్టే. సో 5 1 జా 5, 0.3 జా, then 5 3 జా 5 జా 0.35. It is 1.4 and it is 2.1 and it is 8 5 జా 40 అంటే 8 3 జా 24. ఓకే, 20
2.80. So you can simplify this as 14, 21 and 28. Just commas this is another. So 7 2 ja, 7 3 ja, 7 4 ja. 2 is to 3 is to 4. Has done. See here మీకు డౌట్ వచ్చి ఉండొచ్చు. సపోజ్ 100 ఉంది, 40% ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే 100లో 40 అంటే 100కి ఇంకో 40 యాడ్ చేయాలి, రైట్? సో విల్ గెట్ 140 అంతే. పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆల్వేస్ విల్ కంపేర్ విత్ 100, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో 75 అయితే 75/100 వేయాల్సిందే, 50 అయితే 50/100, 40 అయితే 40/100. బట్ ఏమైతే 100 అక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి 140/100, 150/100, 175/100. సో దట్ విల్ గెట్ 1.4, 1.5 and 1.75. Done? Yes or no? Yeah, try this. Yeah, listen. 2430 has been divided among A, B, C, and on a such a way that their shares are reduced by 5 rupees, 10 rupees, 15 rupees. So 5 plus 10 plus get the 30. Total 30 rupees ఏం చేశారంట, రెడ్యూస్ చేశారు. Total they have removed 30 rupees. Now the remainders are in the ratio of 3:4:5. The A's share is, see when we are getting the ratios, the remainders అంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాతే కదా. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ A:B:C. That value is 3:4:5. So this total value will be how much? 2430 నుంచి after reducting this 30 and ఎంత వస్తుంది? 2400. Right? Got my point? ఈ 30 rupees తీసేసిన తర్వాత we got the ratios. So 2430 నుంచి 30 పోతే 2400. How many parts are there? 3 plus 4 plus 5. There are total 12 parts.
So these are total 12 parts. So 12 parts values are 2400. One part value will be 200. What is he asking in the question? This A's share. One part is 200. Three parts will be 600. It is after reduction. A నుంచి ఎన్ని రూపీస్ తీసుకున్నాడు already? 5 rupees. So you can just add 5 rupees to him. So we'll get 605 rupees as his share. Yes, done. Yeah, try చేయండి. Right. The monthly incomes of two persons are in the ratio 9:7. So incomes ratio is 9:7. And their expenses are in the ratio 4:3. 4:3. If each of them saves 2000 rupees, ప్రతి ఒక్కరు కూడా 2000 రూపీస్ సేవ్ చేస్తున్నారు. ఐ మీన్ ఫస్ట్ వాడు కావచ్చు 2000 సేవ్ చేస్తాడు, సెకండ్ వాడు కావచ్చు 2000 సేవ్ చేస్తాడు. సో కమింగ్ టు సేవింగ్స్ ఎట్లా వస్తాయి? ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈ సేవింగ్స్, రైట్? సో 9 minus 4 5, 7 minus 3 సేమ్ ఉన్నాయా? వాడు సేమ్ అంటాడు ఏంది? So what we have to do is we have to equate this, right? So incomes as is గా వేసుకోండి 9:7. జస్ట్ వీటిని 2తో మల్టిప్లై చేయండి. రేషియోస్ ది టూ సేమ్ నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేసినా డివైడ్ చేసినా పెద్ద పడదు, గుర్తుపెట్టుకో. రైట్, 2 into 4 is 8, 2 into 3 is 6. Now 9 minus 8 is 1, 7 minus 6 is 1. Now each of them saving the same number, right? So according to the question, that is the 2000 rupees. So one part is 2000 rupees. Then 9 parts will be 18,000. Then 7 parts will be 14,000.
రైట్. బట్ వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ దెన్ దేర్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్స్ అంటున్నాడు. సో ఏం చేయాలి మళ్ళీ మల్టిప్లై విత్ 12, మల్టిప్లై విత్ 12, 18 into 12 then 14 into 12 అంటే దీస్ ఆర్ దేర్ యాన్యువల్ సాలరీస్. అంతే. నేనేం చేయలేను, అలా జరిగిపోయింది. నో ప్రాబ్లం, డబుల్ చేసాము. జస్ట్ 6 వచ్చింది, 1 వచ్చింది, 1 వచ్చింది. దిస్ 1 రిప్రజెంట్ 2000. సో 9 parts 18,000, 7 parts 14,000. As we want annual salaries, multiply with 12, multiply with 12. So we got here 2,16,000, and here how much we got? 1,68,000. And is done. 30 seconds lo complete చేశాను, మీరేమో. Right, now coming to the question number 11. Right, what is formula for mean proportion? Root AB. Third proportion formula B square by A, and fourth proportion formula BC by A. Good, sir, right. The ratio of the third proportion to 12 and 30. Third proportion formula is how much? B square by A. అంటే 30 into సి ఫస్ట్ నెంబర్ ఏ అయిపోద్ది, సెకండ్ నెంబర్ బి అయిపోద్ది. మళ్ళీ డౌట్లు పెట్టుకోకండి. ఫస్ట్ నెంబర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఏ, సెకండ్ నెంబర్ ఇస్ ఆల్వేస్ బి. ఇఫ్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎగ్జిస్ట్ దట్ విల్ బి సి. రైట్. సో 6 2 జా 5 జా. So here we are getting 75. Now what is my next number? In the mean proportion between 9 and 25. So mean proportion between 9 and 25. Right. So now what they are asking ratio. So the TP by this MP. 75 by 15. ఏమొస్తుంది నీకు? 5:1.
క్వశ్చన్ నెంబర్ 9, 10 ఎక్కడికి వెళ్ళాయి? డన్ చేయండి. యా కెన్ ఐ? ఎందుకు? సరే 2:30, 2:40 వచ్చేయండి. యా కెన్ టేక్ బ్రేక్ ఫర్ 10 minutes. 2:30, 2:40. సో ప్లీజ్ బి బ్యాక్ బై 2:40.
See over here. If 3 more than P and enti P plus 3 varies inversely as the square root of Q. The square root of Q ante idi. Right? Yeah, fast. మా 240 అంటే 240 క్లాస్ మీరు ఇట్లా చేస్తే నెక్స్ట్ ఉండదు మీ ఇష్టం ఇంకా. రైట్. So if 3 more than P, that is nothing but P plus 3 varies inversely, not directly, inversely. The square root of Q, that is nothing but square of Q. And P equal to minus 2 when Q equal to 4, which means this is P1, this is Q1. And then what will be the value of P2 when Q2 is 9? That is what the question. So that is inverse proportion, right? Inverse అన్నప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను? x1 by x2 is equals to y2 by y1, right? But ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? P plus 3 కి Q ఉంది, inverse proportion. So P plus 3 by P2 plus 3 is equals to inverse proportion కాబట్టి ఇక్కడ P1 వస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? Q2 square root of Q2 by square root of Q1. అంతేగా? P plus 3 is inversely proportional to Q1. P1 Q1, P2 Q2. That's వస్తుంది. Now P1 value minus 2. So ఇక్కడ రాసుకుందాం minus 2 plus 3 divided by P2 plus 3 is equal to square root of Q2. Q2 is how much? 9. Then Q1 is how much? 4. So you can take this as 3 minus 2 is 1. 1 by P2 plus 3. That is nothing but 3 by 2. Do cross multiplication. ఎందుకు అట్లా? క్లాస్కి ఎందుకు వచ్చారు మీరు? బ్రేక్ అప్పుడే అయిపోయింది నా చిన్నప్పుడు. వీళ్ళంతా ఎక్కడికి వెళ్ళారు? బ్రేక్ గంటలు ఏమి వెళ్ళామా, 10 minutes అని చెప్పాను. ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్ లాంటివి నాకు కనిపిస్తే అసలు బాగో చెప్తున్నా, ఫోన్ అక్కడే పడేస్తావు, నాకు తర్వాత ఏం సంబంధం లేదు. Has done with this? Right. P square minus 1 varies directly as Q plus 2. So now we can write the equation as P square minus 1 by P2 square minus 1 is equals to Q1 plus 2 by Q2 plus 2, because direct proportion. So now he has given P1 Q1 and Q2 also he has given. You have to find out P1 value. Find out using this. See, that is P2 actually. How to find out P2?
Find out P2 value. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి అన్నాను. మీరు ఇంత టైం తీసుకున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు. Seven. Option B. All of you got the same answer? వచ్చిందా ఏదో ఎస్ఆర్ రైట్. యా విల్ గెట్ 7. దట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. The price of a wire made of super alloy metal is proportional to the square of its length. So price is directly proportional to the square of its length. So from this we can L2 square L1 square by L2 square. Now price of 10 mm length wire is RS 1600. So just assume it has P1, sorry, it is L1 actually, and this has P1. What would be the total price of two wires of length? L2 ఒకటి ఇచ్చాడు, that is 4. 4 అప్పుడు ఒక P2 ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. మీటర్స్ ఇచ్చాడు, వాల్యూ L3 అనుకోండి. L3కి P3 ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. Add that value. Total price is asking, right? You can add that two prices. Right, try this equation. So here you can take P1 same, sorry, 1600, and L1 has 10 meters. Find out P2 here, and then also find out P2 for 6 meters length also. Ah, 7 now. Right, okay. అర్థమైంది మీకు? అర్థం కాలేదు. Right, let us take L is equals to 4 now. Right. So first P1 is what? Price 1 is 1600. Next price we have to find out. Now what is L1 for the 1600? 10 meters. This is L1 square. Now what is L2? L2 is for 4 square. Now P2 is nothing but 1600 into 16 by 100. 4 square 16, 10 square 100. It was the reverse అయిపోతుంది. So 16, 16, 256. P2 value is 256. Now consider L is equals to 6. This one. Now take the same thing. 1600 by P2. 1600 double length ఎంత? 10 now. And P2 length ఎంత? 6 square. So P2 is nothing but 1600 into 36 by 100. 36, 16. It is 576. But what is he asking? Total price is asking, which means we have to add these two prices. So that is 256 plus 576. ఇదైతే
ఇక మీరు క్వశ్చన్ చూసినప్పుడు ఏ థాట్ వస్తుందంటే ప్రైస్ ఆఫ్ 10 మీటర్స్ లెంత్ 1600 అన్నాడు. ఇక్కడ ఏంటి 4 మీటర్స్ ప్లస్ 6 మీటర్స్ అన్నాడు. ఇది కూడా 10 మీటర్స్ వస్తుంది కదా, 600 వేసేస్తారు. బట్ దట్ ఈస్ రాంగ్ బికాస్ హీ హాస్ గివెన్ ద ప్రపోర్షన్. See here, proportional to the square of its length. Price is proportional to the square of its length. So from this you have to give one equation. From that equation you have to solve. Done? Yes or no? ఇది కూడా చెప్పండి అని క్లాస్ స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తున్నాను. ఎందుకురా ఇట్లా మీరైతే ఫుల్ మాట్లాడుకుంటారు. A beggar had 10 paise, 20 paise and 1 rupee coins in the ratio of 10s, 17 and 7. So let us assume them as 10x, 17x and 7x. At the end, if the day he earned a total 57 rupees, how many 20 paise coins did he have? Right. So 10x ఏమున్నాయి ఇక్కడ 10 paise coins and 17x ఏమున్నాయి 20 paisa and 7x ఏమున్నాయి 1 rupee paisa. So 7 1 rupee తో multiply చేస్తే the value, right? Suppose value is like, so 10 into 1 చేస్తేనే కదా నీకు 10 రూపీస్ వచ్చేది. 10 paisa into this 10x plus 20 paisa into that 17x plus 1 rupee into that 7x. Then we'll get this total 57, right? ఇదంతా పక్కెళ్దాం. సో 10 paisa అంటే ఏంటి, రూపీ అంటే 100, రైట్? సో విల్ గెట్ లైక్ 1/10th part of the rupee. సో 1/10 into ఇంత 10x ప్లస్ 20 paisa అన్నాడు అంటే 20/100, that is nothing but 1/5. So 1/5 into 17x plus next thing is what, 1 rupee. 1 rupee 100 paisa by 100 paisa ఏమొస్తుంది 1 వస్తుంది. So 1 into 7x, total value is 57, right? So 10 to 10 cancel, x plus 17x by 5 plus 7x is equals to 15x. 5x plus 17x plus 35x is nothing but 57 into 5. 5 తీసుకెళ్ళాం 17 అంటే 57x is equals to 57 into 5. 57 cancel, x value is 5. X value is 5. So what ఏమంటున్నాడు, how many 20 paisa coins he have? So that is 17x, right? So 17 into x value is how much, 5. 17 into 5 is 8.
Yeah, done. Yeah, next week సరికి నాకు ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ ఉండాలి. బట్ వెయిట్, హియర్ వి హావ్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ కాన్సెప్ట్. సో ఓపెన్ దట్. Right. So I am talking about partnership now. Let us assume three partners are there and they have invested for 1 year. They have invested for 1 year. And their amounts are like A is to B is to C ratio. Their investments are in the ratio A is to B is to C. And here time period is constant. Time period is constant. Remember, they may invest for 1 year or 2 years or 3 years. In years, మనకు సంబంధం లేదు. Time period constants ఉంటాయి. Profits are shared in the ratio of their investments only. Profits are shared in the ratio of their investments only. గుర్తుపెట్టుకో. Their investments are same. And time period varies. Same 1,000 rupees ఒకటి 6 months పెడతాడు, ఒక 1 year పెడతాడు, ఒకటి 1.5 పెడతాడు. So their time periods, let us assume T1 is to T2 is to T3. The profits are also in the ratio of T1 is to T3. Getting my point or not? వాళ్ళు ఏదైతే టైం పీరియడ్స్ పెట్టారో డివైడ్ అవుతాయి. ఇఫ్ టైం కాన్స్టెంట్ అయితే వాడు ఏవైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టారో అదే రేషియోలో ప్రాఫిట్స్ డివైడ్ అవుతాయి. నౌ యూ హ్యావ్ కేస్ 3. కేస్ 3 ఇస్ నథింగ్ బట్ టైం కాన్స్టెంట్ ఉండదు అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉండదు. వేరు వేరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడతారు, వేరు వేరు టైం పీరియడ్స్ పెడతారు. సో లెట్ us assume the time period T1, T2, T3 and their investments are like I1, I2 and I3. Then their profits are in the ratio of T1 I1 is to T2 I2 is to T3 I3. Yeah, please note down these things. ఈ 3 మీకు పార్ట్నర్షిప్ కంప్లీట్గా వచ్చినట్టే దాంట్లో డౌట్ లేదు. జస్ట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏం మాట్లాడుతున్నారమ్మా మీరు? చెప్పండి కదా నాకు కూడా ప్లీజ్, రిక్వెస్ట్. మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్గా మీరు ముగ్గురు ఏం చెప్తున్నావు వీళ్ళకి? చెప్పమ్మా, పర్లేదు. మన పెన్లో ఇంకా అయిపోయిందా? పెన్సిల్ పట్టుకున్నావు? చెప్పు. పెన్నే లేదా? ఈ క్లాస్ కూడా పెన్ ఏం వాడతాం లేనా? అట్లా కనిపిస్తుంది ఆ క్లాస్ నీకు. సరే, these 3 points are enough.
Is done. Right. Yeah. Vinandi. A, B, and C are partners in a business. Their investments are in the ratio 5 is to 7 is to 9. 5 is to 7 is to 9. If the ratio of their incomings 3, 4 do, find the ratio of their profits. టైం పీరియడ్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. టైంలో ఏం చెప్పాను? సో ప్రాఫిట్స్ ఆర్ షేర్డ్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ దేర్ T1 I1 and T2 I2 then T3 I3. So do the same thing. అదేంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటి? 5 into 3 then 7 into 4 then 9 into 2. సో క్యాన్సల్ ఏమన్నా అవుతాయా? Try second one. యా సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసారా లేదా అసలు? యా కెన్ ఐ రిమూవ్? సెకండ్ ఎందుకు రాలేదండి? A and B started a business with initial investment 14 is to 15. So let us assume I1, I2. And their annual profits are in the ratio 7 is to 6. So let us assume P1, P2. If A invested the money for 10 months, so it is T1 actually. So find out T2. That is what is asking, right? సో ఏం చెప్పాను? డిఫరెంట్ టైమ్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏమవుతాయి? ఇన్వెస్ట్మెంట్లో టైం ప్రొడక్ట్ అయిపోతాయి. సో దట్ I1 ఈజ్ 14. 14 into T1 is how much? 10 months. This ratio is equals to 15 into T2 duration. What is that? That is equals to the 7 is to 6. 7 is to 6. ఓకే, మీకు అర్థం కావాలి కాబట్టి 14 into 10 by 15 into T2 is equals to 7 by 6. ఇంతేనా రేషియో అంటే? అంతే కదా. రైట్. నౌ
7 1 జా 7 2 జా ఇక్కడే వేసేసేయండి, అయిపోయింది. 20/15 T2 is equals to రైట్. సో T2 అటు తీసుకెళ్ళండి. 20/15 6 ఇక్కడికి వస్తే ఇంటూ అవుద్ది, దట్ ఈస్ T2. 3 2 జా 5 జా. సో T2 is 8 months. Is done with this? Yeah, try third one. Right, వినండి. Geeta invests 48,000. So let us talk about Geeta. She invested 48,000 to start a business. 4 months later, Shreya joins. సో శ్రేయ కూడా నేను కూడా జాయిన్ అవుతా అని చెప్పేసి వచ్చేసింది బై ఇన్వెస్టింగ్ 68K. రైట్. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చారు అండ్ అనదర్ 2 months later దీపక్ జాయిన్స్ దెమ్ బోత్ బై ఇన్వెస్టింగ్ 80,000. సో నెక్స్ట్ దీపక్ వచ్చాడు with 80K at the end of 1 year. So what is the total investment? 1 year, which means Geeta started, right? So Geeta invested for 12 months. After what happened? 4 months later. 4 months later ante Shreya invest for how many months? 8 months. 12 minus 4 is 8. Okay. Next. Then another 2 months later. Ante 4 plus 2 6 months అయిపోయింది. ఇంకెన్ని months మిగిలింది? 6 months. Right? So she invested for 12, she for 8, then 6 months. సో దేంట్లో క్యాన్సల్ అవుద్ది? 2 టేబుల్లో తీసేద్దాం. 4 జా 6 జా, ఇంకా 4లో వెళ్ళేలాగా ఉంది. రైట్. 420 4 412. సో 10 34 6 చేసేద్దాం. స్టిల్ ఓకే. 5 17 3 స్టిల్ నథింగ్. సో 6 3 is 18 17 5 3 is 15. So these are the ratios. Now profit is 20,000. What is Deepak share in the profit? Total how many are there? 18 plus 17 plus 15 అంటున్నాను నేను. టోటల్ 50 60 ఒకటి చెప్పండి. 50. రైట్.
This 50 parts value is how much? 20,000. Right? That is 20,000. 5 parts value is 2,000. 5 parts value is 2,000. 5 1 ja, 5 4 ja. So one part is 400 rupees. One part is 400 rupees. What do we want? Deepak share. Deepak share any parts? 15 parts. One part is 4. 15 parts will be 15 for 60. So he will get 6,000. Yeah, done with this? Simple thing. Time period difference, investment difference. Just multiply them and take the ratio. You'll get the result. Done? Yes or no? అంటే ఫస్ట్ టైం ఆన్సర్ ఇవ్వద్దని ఫిక్స్ అయిపోయారా? యా దెన్ ట్రై దిస్ సేమ్ యాజ్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇయర్ అంట టైం పీరియడ్స్ కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకోండి విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ నో డౌట్ ఇన్ దట్. Same as previous one, no doubt in that. Yes, any answer పొరపాటున? నాకు నార్మల్గానే రావు, పొరపాటున ఎక్కడికి వెళ్ళొస్తాయో. రైట్. ABC start a business by investing 20,000. So initially they invested 20,000. So 20k, 20k, 20k. Right. After 5 months వరకు అయితే ఇది ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టే కదా. సో ఇంటూ 5 ఇంటూ 5 ఇంటూ 5. దెన్ 5 months ఏ విత్డ్రాస్ అంటే ఏం చేస్తున్నాడు? 5 పోయింది, ఇప్పుడు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు? 15k.
ఇయర్ ఎండ్ వరకు అంటున్నాడు. 5 months 20,000. రిమైనింగ్ డ్యూరేషన్ ఎంత? 12 minus 5 ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. Clear? Now coming to this fellow. So what he did? B withdraws 4,000, which means he remains with 16K for how many months? 7 months. Right? Now coming to this fellow. C invest 6,000 more. అంటే వీడు ఏం చేస్తున్నాడు? 26K చేస్తున్నాడు. ఎన్ని మంత్స్? Again. So now take the ratio of these three, you will get the answer. అర్థం కాలేదు. 5K 20K లోంచి 5K పోతే ఎంత? రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. 20K లోంచి అయిపోయింది. మిగిలిన బ్యాలెన్స్ ఎంత అండి? 15K. 15K ఇన్వెస్టెడ్ ఫర్ రిమైనింగ్ డ్యూరేషన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 7 months. ఇక్కడ 20K ఫర్ ఫస్ట్ 5 months. ఆఫ్టర్ 7 months, I mean after 5 months, that is remaining 7 months, he is going to invest only 16K, right? Yes or no? ఇక్కడ కూడా సేమ్. ఫస్ట్ 5 months 20K. నేను ఏం చేశాడు? 6,000 ఇంక్రీజ్ చేశాడు. సో 20K ఏమైంది? 26K ఫర్ రిమైనింగ్ 7 months. సో నౌ సింప్లిఫై దిస్, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ద ప్రాఫిట్ ఇస్ 69,900 అంట. ఫస్ట్ రేషియో చెప్పండి నాకు. రేషియో క్యాన్సల్ చేసుకోకూడదు, బేసిక్గా చేయకండి. ఫస్ట్ మల్టిప్లై చేయండి. 15 7 జా 105, 25 జా 100, సో 205 అంతే. ఇక్కడ 25 జా 100, 16 7 జా ఇక్కడ 182 అంటే 282. నౌ టేక్ ద రేషియో హియర్. 5తో పోదు, 7 వస్తుంది. 212, 282, 205. రైట్, యాడ్ చేయండి. టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ వస్తున్నాయి చూడండి. 205 ప్లస్ 212 ప్లస్ 282, 699. ఓకే, ఇది ఒకటి హ్యాపీ న్యూస్ మనకి. 699 పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు 69,900. సో 1 part value is 100. చాలా హ్యాపీ. Then what will be the B share? B share ఎన్ని parts? 212 parts. So just multiply with 100. అంతే. ఏం చేస్తున్నావు? చూస్తున్నా.
Has done. Yeah, then try this. Any answer? So in a partnership business, the monthly investment by three friends for first 6 months is 3 is to 4 is to 5. It is 3 is to 4 is to 5. All right. They had to increase their monthly investment by 10,000, 15,000, 20,000 respectively. Okay. So for next 6 months, the new investment ratio was kept constant. Okay, for the 6 months. What is the ratio of the shares after 1 year antunnadu? So this 3 is for how many months? 6 months. This 4 is for 6 months. This 5 is for 6 months. Right? Now, ఈ 6 months తర్వాత ఏం చేశాడు? దే హ్యాడ్ ఇంక్రీజ్ బై 10%. ఇంతకుముందే చెప్పాను 10% ఇంక్రీజ్ అయితే ఏం చేయాలి? 1.1. సో ఒక్క నిమిషం అండి, మొత్తం క్లియర్ చేస్తా. ఫస్ట్ రేషియో ఈజ్ best 6 months. First 6 months. First 6 months. First 6 months. Then for next 6 months, what happened? 3 ki they have increased by 10%. Just multiply with 1.1. So 3 into 1.1 is investment for the duration of next 6 months. Right? Now for this 4 into 15%, which means 1.15 into next 6 months. Then 5 into 20%, 1.2 into next 6 months. This is clear? Right? So 6 is common, 6 is common, 6 is common, 6, 6, 6. Pida పోయింది. Right. 3 plus 3 into 1.1 ఏమొస్తుంది మనకి? Next
4 plus 4 into 4.15 చేయండి ఒకసారి. 4 5 20, 4 into 1 4, 6 వస్తుంది. 4 into 1 4.6. సారీ, రేషియో నెక్స్ట్ 5 plus 5 into 1.6. So we can take the ratio as 3 plus 3.3 is 6.3 is to 8.6 is to 11, right? 11, 86, 63. So point తీసుకోండి సింపుల్గా. 63, 86, 110. Try to solve next one. Has done. మాట్లాడవచ్చు, పర్లేదు. Right. Yeah, try this. రైట్, వినండి, మీ వల్ల కాదులే కానీ ఇది. రైట్. If 10% of the total profit given to the foundation and A received 810, A received 810. So which means from his share he got only 90%, 10% పోయింది. So he received only 90%, right? So that 90% value is how much? 810. 90% value is how much? 810. So 10% value ఏమొస్తుంది నీకు? 9 9s are right? 90. 100% is nothing but 900. 100% is nothing but 900. So A and B. A share is 3:2. And A share is how much? 900 rupees. Which means you can multiply this thing with 300. And what about B share? Can again multiply with 300. That is 600. So what is this total profit? Get on the option. అంతే.
Is done with this? So now this is comes to ages. Done with the partnership. Now this is ages. Yeah, all of you try to solve this. Try to understand the question first. నాకు తెలీదు చేసే తెలుసు తెలీదమ్మా ఎలా చేసావు చూపెట్టు చెప్దా ఎలా చేసావు ప్రాసెస్ చూపెట్టు ప్రాసెస్ ఏముండదు గాల్లో దోషాలే యా ఎనీ ఆన్సర్ రైట్ టేక్ మై ఏజ్ 3 years hence అంటే 3 years తర్వాత సో లెట్ us assume age is x. Take my age 3 years hence, multiply it by 3. So multiply this with 3. Then subtract 3 times of my age 3 years ago, and you will know how old I am. That is nothing but x. Andena? Right. So 3x plus 9 minus 3x plus 9. 1 minute. And you will know how old I am అన్నాడు కదా ఇది అక్కర్లేదు అయితే అది పెట్టుకున్న ప్రాబ్లం ఏం లేదు సరే ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనుకోండి పోయేది ఏం లేదు రైట్ 3x క్యాన్సల్ 18 ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 18 అంతే అమ్మా ఆప్షన్ ఏ అమ్మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేయండి డన్ చెప్పు చెప్పమ్మా
Yeah, the ratio of present ages of A and B is 5:3. సో A by B ఏమనుకుందామంటే మనం 5x 3x అనుకుందాం. The ratio between A's age 4 years ago. A's age 4 years ago 5x minus 4. 5x is percentage. 4 years ago అంటే 4 separate చేయాలి. Right. And B's age 4 years hence. Age 3x. 4 years తర్వాత 3x plus 4 is equals to 1:1. What is the ratio between A's age 4 years n and 4 years n అంటే 5x plus 4 and B's age 4 years ago. 3x minus 4 we have to find. Let us find. So 5x minus 4 is equals to 3x plus 4. 5x minus 3x is 2x. 2x equal to 8, x is equals to 4. Now we have to find out that. So 5 into 4, 20 plus 4 is 24. 3 into 4, 12. 12 minus 4 is 8. So we'll get 3:1. అంతేనా టాపర్ లాస్ కరెక్టేనా థ్యాంక్ యూ ఏంటంటే Are you done with this? Right, వినండి 10 years ago the ratio of age of A and B was 3:2. 10 years ago. Okay. After 10 years, the ratio will become 5:4. Find the sum of their present ages. Present లోంచి ముందుకు ఇంకోసారి right. 10 years ago the ratio of age of A and B is 3:2 అన్నాడు. 3. So let us assume it as 3x and 2x. And after 10 years అంటే present వచ్చి ఇంకో 10 years వెళ్తే now the ratio will become 5:4. ఎంత యాడ్ చేస్తే 5:4 వస్తుంది చెప్పండి 10 years 10 years యాడ్ చేయాలి 20 years. So 3x plus 20 by 2x plus 20 is equals to 5/4. So do cross multiplication. X is equals to 5. What do we want? We want sum of their present ages. 3x value ఎంత వస్తుంది 15. 2x value ఎంత వస్తుంది 10. తీసుకోవాలి కదా సో 10 యాడ్ చేయండి హియర్ ఇట్ విల్ బి 25 ఇట్ విల్ బి 20. సో టోటల్ యాడ్ చేస్తే 40. ఒక్క నిమిషం పరుగు పోయిందిగా
Right. X equal to 10. Yeah, now this will be 30. This will be 20. So 10 years add in. Here 40. Here it will be 30. 40 plus 30 is 70. So 5 2s are 10 రా గుర్తుపెట్టుకోండి. Has done? అయిపోయిందిరా. ఓకే మీరు ఏదంటే అది అమ్మా అంతే సి. ఓకే ఐ ఆల్సో సి. A father said to his son, I was as old as you are at present at the time of your birth. బాగుంది స్టేట్మెంట్. Father is 38 now. The son is 5 years back was. చెప్పండి ఆన్సర్. యా ఆన్సర్ ఏదంటున్నారు చెప్పండి. అన్నారు చూసా చల్ లేదు అక్కడ 33 అన్నట్టున్నారు. సో ఫాదర్ ఏజ్ 38 అయితే సన్ ఏజ్ 33. ఇది హౌ ఇట్ ఇస్ ఎట్లా పాసిబుల్ అవుద్ది? కరెక్ట్ చూడండి ఆన్సర్ మీ ముందే ఉంది. సో ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద స్టేట్మెంట్. ఐ వాజ్ యాజ్ ఓల్డ్ యాజ్ యూ ఆర్ ఎట్ ద ప్రజెంట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ యువర్ బర్త్. అంటే నేను పుట్టినప్పుడు ఐ మీన్ నువ్వు పుట్టినప్పుడు నేను ఎంత ఉన్నానో నీ ఏజ్ ప్రస్తుతం అంత ఉందని అంటున్నాడు. అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుద్ది? ఫాదర్ ఏజ్ డబుల్ ఉన్నట్టే కదా. గెటింగ్ మై పాయింట్. సో దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు తీసుకోండి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఆన్సర్ 19 కాదు, 14 ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. See here, why 14? Just here. సపోజ్ వాడి 19 yearsకి పెళ్ళి అయింది అనుకుందాం.
అప్పుడు కొడుకు ఏజ్ 0. రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకో 19 ఇయర్స్కి రండి. వీడి ఏజ్ ఎంత అయింది ఇప్పుడు? 38. ఏజ్ ఎంత ఇప్పుడు? 19. అంటే వీడు పుట్టినప్పుడు వీడి ఏజ్ ఉంటుందో వీడి ప్రజెంట్ ఏజ్ కూడా అంతే ఉన్నట్టు. సో ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సన్ ఈస్ 19 years. బట్ వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్? ద సన్ ఏజ్ 5 years బ్యాక్ అంటున్నాడు. సో 19 నుంచి 5 తీసేయాల్సిందే. ఆన్సర్ ఈస్ 14. లాజిక్ రావాలి మీకు ఖచ్చితంగా. ఎప్పుడైతే పాసిబుల్ అవుతుంది? డబుల్ అయినప్పుడే. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్. సో నా వర్క్ నేను చేశాను. ఇది మీకోసం ఉన్నట్టున్నాయి ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్. రేషియో అండ్ ప్రాబ్లంలో ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ లేనట్టున్నాయి, ఒకసారి చూడండి. ఎందుకు అలాగా? ఉన్నాయి. ఓకే, దీస్ ఆర్ కాంబినేషన్. సో నెక్స్ట్ వీక్ క్లాస్కి వచ్చే టైంకి నాకు ఈ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయి ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. చేయకపోతే రాకండి, అవసరం లేదు. ఓవరాల్ టెస్ట్ 3 డిఫరెంట్ టాపిక్స్ కలిపి ఒకటే టాపిక్ లాగా ఇచ్చిండు. రే ఇంత తక్కువనా? నేను ఒప్పుకోనుగా. ఓన్లీ 10 ప్రాబ్లమ్స్ అంటే నేను అగ్రి చేయను. మీరు ఒక పని చేయండి, ఈ 10తో పాటు సో 10 అయితే మ్యాండేటరీ, దాంట్లో డౌట్ లేదు. మీకు ఓపిక ఉంటే, ఓపిక ఉన్నా లేకపోయినా, ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ టెలిగ్రామ్స్ యూ కెన్ సర్చ్ లైక్ మ్యాథ్ బై ఎస్ఆర్కే, విచ్ ఈజ్ మై నేమ్. దాంట్లో మీకు టాపిక్స్ రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ అయింది కదా, రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ ఒక ప్రాక్టీస్ షీట్ ఉంటుంది, అది కూడా సాల్వ్ చేసుకోండి. ఈ 10 అయితే పక్కా, దాంట్లో డౌట్ లేదు. ఇంకా వీటితో పాటు రేషియోస్ అండ్ ప్రపోర్షన్స్ ప్రాక్టీస్ షీట్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ ఛానల్లో, అది ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటండి. ఓకే, లేకండి అసలు రాక ఎక్కడ పోయింది అప్పుడే. రైట్. సో నౌ వీ హ్యావ్ 10 minutes. ప్రాక్టీస్ 2-3 questions సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అట్లీస్ట్ 2-3 questions you can do in this time.